Okay, my friends, last night I spoke to you a very important sermon that I gave to you last night. Anoche el tema fue de vital importancia. And it was about the young man Saul. Fue sobre el joven Saulo. And you remember when he was walking or riding a camel or a horse and going to the city of Damascus. Cuando cabalgaba sobre un caballo yendo hacia la ciudad de Damasco. And God had to throw him to the ground. Dios tuvo que lanzarlo al piso. And no doubt he tasted the dust of the earth. Y él probó el polvo de la tierra. And friends, I told you last night there are many, many times in our lives. Y les dije que hay muchas veces en la vida. And I've seen it in the lives of others. Lo he visto en la vida de otros. Who know what they ought to be doing, but they're not doing it. Que saben lo que tienen que hacer, pero no lo están haciendo. And God has to throw us sometime to the ground. Y a veces Dios nos tiene que hacer que caigamos al piso. So we can react in a positive way. Para que reaccionemos en forma positiva. Because there's some individuals who continue to reject the messages of God. Porque alguna gente rechazan y posponen el mensaje y el cambio que Dios está pidiendo. Like I told you last night, God will do everything to try to save us. Como les dije, Dios va a hacer todo lo posible para salvarnos. Even if God has to put us in a wheelchair, God will do it or permit it. Tenga que ponerlos en una silla de ruedas, Dios lo va a permitir. If God has to throw us to the ground, God will do it. Si nos tiene que tirar al piso como hizo con Saulo, lo sí lo va a hacer. And that's what happened to Saul. Y eso le pasó a Saulo. Saul was rejecting the messages of God. Él rechazaba los mensajes divinos. God had to throw him to the ground. Tuvo que caerse del caballo. You remember the question last night that we asked? ¿Se recuerda la pregunta que él hizo? Saul asked it as well. Él la hizo también. Lord, what do you want me to do? Señor, ¿qué quieres que yo haga? And what did God tell him? ¿Qué le dijo Dios? Fear God Teme a Dios and keep my y commandments. guarda mis mandamientos. Now, friends, knowing all of that, Ahora this entendiendo todo evening, eso esta noche. this evening I want to study with you, leave your country. What's all this about? Sigue el tema, deja tu país. I'm not trying to tell you to leave the United States of America, No estoy diciendo que se vayan de Estados Unidos, because there are thousands trying to come into porque America. hay miles y millones que quieren entrar a este país. But this story is based here on Genesis chapter 12. Pero esa historia se basa en Génesis 12. Genesis chapter 12, we find the story of a man called Abram or Abraham. Aquí encontramos la historia de Abraham. There was a day when God told Abraham, leave your country, get out of your country. Hubo un día que Dios le dijo a Abraham, sal de tu parentela, de tu Now país. the Bible tells us that Abraham was living in a place called Haran or Haran and Ur, in that district out there, Dice que él vivía en ese distrito de Harán y de Ur de los Caldeos. which today is known as the country of Turkey and Iraq. Hoy se llama Turquía e Irak. That's where Abraham and all his family lived. De ahí venía la familia de Abraham. Now, God told him to leave your country. Dios le dijo, deja tu país. Now, friends, we have an interesting notation here. Aquí tenemos un hincapié muy importante. You remember the other night I studied with you about that invalid, that paralytic person around the pool of Bethesda? ¿Se recuerda el paralítico que hablamos sobre el estanque de He had been Bethesda? there for how many years, ¿Por you cuántos remember? años estuvo ahí? The Bible says 38 years. 38 años. And when Jesus Christ came, the Lord Jesus Christ told him, get up. Cristo le dijo, levántate. And he did not hesitate. Y él lo hizo enseguida. He did not question. He did not doubt. Él no dudó, él no hizo preguntas. Immediately, the Word of God says he got up, took up his mat, and walked. Inmediatamente dice que levantó su lecho y caminó. Same with Abraham. Igual con Abraham. When God told him, leave your country, get out, Cuando Dios le dijo, sal de tu país, what did he do? ¿qué hizo Abraham? Well, the Bible continues to tell us in this story Sigue diciendo la Biblia en esta historia that Abraham took his wife Sarah que él tomó a Sara, su esposa, and all their possessions, todas sus posesiones and they departed to go to the land of Canaan. y salieron a la tierra de Canaán. Here's another example, friends, of an individual who was obedient to the voice of God. Aquí hay otro ejemplo de un individuo que fue obediente a la voz divina. Now, you notice the Bible story doesn't say that Abraham began to question God. La Biblia no dice que él comenzó a hacerle preguntas a Dios. God, why are you asking me to ¿Y leave? por qué me estás pidiendo que salga? Why do I have to ¿Y leave? por qué tengo que salir? I mean, the story says that Abraham had lived there all his life. La historia dice que Abraham vivió ahí toda su vida. I mean, he had friends there, he had relatives, Tenía parientes y amigos allí. all his possessions were there. He'd lived there all his life. Todas sus posesiones estaban allí toda su vida. But friends, one thing about Abraham, he was obedient to God. Pero una cosa de Abraham, él era obediente a Dios. That's what God wants us to Y do. eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
God wants us to be obedient to Him. Él quiere que le seamos obedientes. And when God asks us to do something, don't begin to question, don't begin to ask Y cuando Él why. te pide hacer algo, no le hagas preguntas que ¿por qué? Now, the Bible in Genesis chapter 25 En Génesis 25 la Biblia dice tells us that Abraham lived for 175 years. que Abraham vivió 175 años. And the verse continues to tell us that he lived and he died at a ripe old Y age. que vivió y murió de una edad muy avanzada. And the Bible says, having lived a long life, a satisfying life. Que vivió una vida llena de satisfacción. Now, there's interesting that phrase there, satisfying life, in the Hebrew also means full of years. En el hebreo esa última parte, una vida satisfactoria, dice llena de años. Do you know what the phrase full of years means? ¿Saben a qué se refiere la palabra llena de años? When we translate that, because we know the Old Testament was written in the language of Hebrew. Pues está escrito en hebreo cuando la traducimos. So that phrase, full of years, in the Hebrew language means a life very rich and blessed. Traduce una vida muy rica y bendecida. The story tells us that Abraham was very rich. He had been blessed by God. Dice la Biblia que Abraham había sido muy bendecido económicamente por Dios. He had a lot of possessions. Tuvo muchas posesiones, I mean, he had a lot of cattle, mucho ganado, a lot of sheep. muchas ovejitas. In those days, that was very, very En rich. esos días estaba lleno de mucha bendición financiera. Now, there are four principles in life that Abraham brought him these riches and blessings. Existen 4 principios que le trajeron estas riquezas y bendiciones a Abraham. Now, very quickly, I want to go through this very quickly, but do you know what it means to live a very rich and blessed life like Abraham? Pero ¿sabes qué significa vivir una vida llena de años y muy bendecida como Abraham? First of all, it means that in every phase of his life, he maintained an attitude of peace. Número 1, que en cada aspecto de su vida siempre tenía paz. You want to live a life richly blessed and full of years? ¿Quieres vivir la vida satisfactoria, llena de bendiciones? Be a peaceful person. Sé una persona de paz. You know, there's some individuals, and I don't have much time, but there's some individuals who are always bittering and bickering and wanting to fight with others. Hay personas que siempre les gusta pelear. But friends, if you want to live a rich, full life, full of years, be a person that has an attitude of peace. Pero si quieres ser una persona que vive una vida llena de satisfacción, sé una persona que vive con paz. And that's what Abraham did. Y eso es lo que hizo Abraham. Number two, the second thing that Abraham did, La segunda cosa que hizo Abraham, that's why he lived a life full of years. una vida llena de años. He knew how to manage the diverse relations that he had in his life. Supo cómo gerenciar las diferentes relaciones que tenía en su vida. Now, the Bible says that he was married to Sarah, but he also conceived another son from Hagar. Dice que estaba casado con Sara, pero tuvo un hijo con otra llamada Agar. Now, the Bible says that Sarah was a Hebrew, was a Jew. Dice la Biblia que Sara era una judía, una You hebrea. remember the story. Hagar was an Egyptian. Ella, Agar, era egipta. Now, can you imagine the two women living in the same place? Se imaginan ambas mujeres bajo la misma carpa. How do you think Abraham was? ¿Ustedes cómo se las imaginan cómo se sentía el padre Abraham? But you see, Abraham knew how to manage diverse situations. Pero él supo cómo gerenciar las diferentes relaciones. And friends, just very quickly, let me mention, I applaud each one of you from this church. Ya, de esta iglesia les doy un aplauso espiritual a cada uno. I see African Americans here. En esta iglesia es tan diversa, veo a morenos, I see Latinos a here. latinos, I see Asians here. asiáticos, I see Caucasians here. blancos, But I've never seen anybody fighting. pero no los veo peleando. No, if you have before, don't you tell me. Ahora, si ustedes pelearon hace algún tiempo, pues mejor no me digan And don't start clapping right now. y no comiencen a decir amén o a aplaudir. But see, that's what Abraham did. Pero eso es lo que hacía Abraham. That's why God blessed him. Por eso Dios le bendijo. He knew how to manage diverse Él relations. sabía cómo gerenciar las diferentes relaciones. If you want to have a life full of Y years, si quiere tener vida en tus años, always his life was centered on that God was leading in his life. la vida de él se centraba en el hecho de que él sabía que Dios te estaba dirigiendo todos los días de su vida. And very quickly, remember the story ¿Se recuerdan la historia? when God told Abraham, Abraham, take your son
and go up to sacrifice him in Mount Moriah. Cuando Dios le dijo, toma tu hijo y sacrifícalo en el monte Moría. Oh, my friends. Amigos, I mean, the Bible story says that Abraham and Sarah had waited years and years for a promise. dice la Biblia que habían esperado muchos años por un niño. And then God told him to go sacrifice Y that ahora son. Dios le dice, sacrifícalo. Friends, Amigos, what did Abraham do? ¿qué hizo Abraham? The Bible story says that he didn't stop to question God. Él no hizo preguntas a Dios. He knew that God was leading in his Él life. sabía que Dios estaba dirigiendo en su vida. So you want to live a life full of years? ¿Quieres vivir años en tu vida? Then accept the fact that God is leading in your life. Y vida en tus años, acepta que Dios te está dirigiendo en tu vida. And the fourth thing that Abraham accepted in his life, Y el cuarto principio de la vida de Abraham. that everything that happened in his life, he put his trust and faith in God. Que no importa qué le pasaba en la vida, él ponía toda su fe y confianza en Dios. That was Abraham. Ese era Abraham. That's how he lived. Así vivió él. Now, the question this evening is, La pregunta esta noche es, how does God indicate to us what he wants us to do and where he wants us to go? ¿cómo nos indica Dios dónde quiere que vayamos y que hagamos? I'm going to give you two key principles tonight on how God leads in your life and my life. Les voy a dar dos principios importantísimos de cómo Dios dirige su vida y la mía. In the book of Isaiah, chapter 30, Isaías 30 the word of God says, dice, your ears shall hear a word behind you saying, this is the way, walk ye in it. y oirás una voz detrás de ti diciendo, este es el camino. That's how Camina God por él. leads. Así dirige Dios. He leads through our conscience. Nos dirige por medio de la conciencia. And friends, if God, I know, has been working with each one of you, Yo sé que Dios ha estado trabajando con cada uno de nosotros. that's why you're present here Por tonight. eso estás aquí esta noche. I'm sure your conscience has been telling you, no, we got to go hear the word of Tu God. conciencia te está diciendo, hay que escuchar las palabras de Dios. That's God's voice Esa es la voz de speaking to you. Dios hablándote a ti. Number two, Número 2. how does God lead? ¿Cómo dirige Dios? The Bible says in Psalms chapter 119 Salmo 119. that your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. So God's holy word, Y friends, que la palabra divina de Dios is the other way God leads in your life and in my life. es la otra forma en la que Él dirige específicamente tu vida. The Bible says that the word of God is like a lamp unto our feet. Dice que cuando abres la Biblia es como una lámpara en tus pies. And we use the lamp when we're in the dark. Y lo utilizamos cuando estamos en la oscuridad. In a spiritual way, that's how we use the word of God. Y espiritualmente así utilizamos la palabra de Dios. Like the other night when I studied with you about the spiritually blind. Así que cuando estudié con ustedes sobre el espiritualmente ciego. If you're spiritually blind, we use the word of God to show us the Si light. estás ciego, la luz de la Biblia te va a dar luz. If you're spiritually lame, we use the word of God to show us how. Si estás manco espiritualmente, la Biblia te va a ayudar. If we are spiritually paralyzed, we use the word of God Si estamos paralíticos espiritualmente, utilizamos la palabra de to Dios raise us up and para start que walking. nos levante y que comencemos a caminar. That's what the word of God is telling us. Eso es lo que nos dice la Biblia. Now, in the book of Acts, chapter 17, En Hechos 17, the word of God tells us that these times of ignorance, God overlooked our ignorance. que Dios pasó por alto los tiempos de nuestra ignorancia. But the book of Acts tells us now commands all men, God commands all men everywhere to repent. Pero ahorita Dios manda a cada hombre y mujer que se arrepienta. Another Bible version says that during these times, God has winked at our ignorance. Dice otro versículo que Dios parpadeó a nuestra ignorancia. And that's very kind of God. Eso es muy benevolente. God is very compassionate towards Él us. es lleno de compasión para con Let nosotros. me give you a quick example. Te doy un ejemplo. My wife and I have two Mi boys. esposa y yo tenemos dos niños. When they were little, Cuando eran pequeños, I remember my wife would make them spaghetti or beans or whatever. él hacía pasta, lo que sea. And she'd put it in the plate and she'd put their little spoon and their little fork. Ponía ahí su cucharita, ponía el tenedor y el platito. I don't remember how old they were, but they were very tiny. They had to be in a high chair. Estaban pequeñitos. los niños. But, you know, these little boys at that tender age, Eran tiernos de una edad pequeña. forget the spoon and forget the fork. Olvídense de la cuchara. I y mean, el God tenedor. gave us 5 fingers. Dios nos dio manos y dedos. And they had spaghetti in their hair. Tenían espagueti en el pelo. They had spaghetti in their face. en la cara. I mean, beans, spaghetti everywhere. Espagueti por todo lugar.
And what would we do as parents? ¿Nosotros qué hacíamos como papás? We would just wink at their ignorance. Parpadeamos a su ignorancia. That's what God does with Es us. lo que Dios hace con nosotros. He has winked at our Él ha ignorance. parpadeado así a nuestra ignorancia. Because no doubt, friends, many of you have never studied some of these things. Porque quizás algunos nunca han estudiado estas cosas. We've never had the privilege, we've never had the No opportunity. tuvimos el privilegio o la oportunidad. But there comes a day, like the Word of God Pero says, llega un día, como dice la Biblia, that God commands that we repent of our sins and que our Dios te ways. llama ahora y te manda que te arrepientas. Now, friends, here on the screen, you're going to see Aquí en la pantalla vamos a ver the 10 largest religions in the world. las religiones más grandes del mundo. You can see out of the 10, Christianity is one of these religions. El cristianismo es una de ellas. Now, when we talk about Christianity, we have to understand Cuando hablamos del cristianismo entendemos that its leader, Jesus Christ, is human and divine. que su líder Jesucristo es tanto humano como divino. The other religions don't have a leader that's human and divine. Las otras religiones no tienen un líder humano y divino. The other religions just have one leader, Solo tienen un líder and they're only human. y solo son humanos. Jesus Christ was the only one who is human and divine. Jesucristo es el único que fue humano y divino. And friends, I'm not going to take time tonight because I cannot explain it. No tengo tiempo para explicar todo eso esta noche. And you cannot explain it either. Y de hecho tú tampoco lo puedes That's why the explicar. Apostle Paul in the book of Galatians Lo dice Pablo en Gálatas, tells us that this is one of the greatest mysteries of the world. que este es uno de los misterios más grandes del mundo. How Jesus Christ, God the Son, Como Jesucristo, Dios Hijo, descended from heaven, descendió del cielo, was born of the Virgin Mary, nació de la Virgen María, but he still retained his divinity. pero todavía retiene su divinidad. Praise God for that. Gloria a Dios por eso. But in Christianity, Pero en Jesus cristianismo, is the only one who's human and divine. Jesús es único, humano y divino. And Christianity is the only religion that believes in the Holy Bible. Y el cristianismo es la única religión que cree en las sagradas escrituras. And friends, let us understand tonight Entendamos esta noche, amigos, that its leader in Christianity is Jesus que el Christ, líder del cristianismo es Jesucristo, and he's human and divine. humano y divino. Let us understand that the leader, Jesus Christ, Le damos que Jesucristo es su líder, is the only one es el único who lives today que está vivo hoy en día, because his tomb is empty. porque la tumba está vacía. My wife and I have been at that tomb, Mi esposa y yo hemos entrado en esa tumba, and we visited that tomb, visitamos esa tumba. and there's nothing in there, friends. No hay nada adentro, amigo. Praise God. Gloria a Dios. And Christianity is the only religion that believes in the Holy Bible. El cristianismo es la única religión que cree en toda la Biblia. Now, friends, I don't have it on the screen, but here in the United States, there's between 250 and 300 different religions Aquí en Estados Unidos hay como unas 250, 350 religiones or different o denominations. denominaciones más bien. That's just here in the United Solo aquí en States. Estados Unidos. Now, around the world, Pero en todo el mundo there's between 2,000 and 3,000 different hay denominations. entre 2,000 y 3,000 diferentes denominaciones. Now, let us think this through carefully. Pensémoslo bien. If there is only one leader who is Jesus Si Christ, solamente hay un líder, quien es Jesucristo, if there's only one Holy Bible, unas sagradas escrituras, why is there so many denominations? ¿por qué hay tantas denominaciones? Why? ¿Por qué? Now, friends, how do we know which denomination is the correct one? ¿Cómo podemos identificar a la correcta? Now, I should have taken the time, but I didn't. Hubiera tomado el tiempo, pero no tuve. I'm sure that here in Moreno Valley there has to be at least 20, 25 different denominations. Quizás aquí en Moreno Valley por lo menos unas 30 diferentes denominaciones. And how do we know which one is correct? ¿Cómo sabemos cuál de todas ellas es correcta? Now, it would be very, very simplistic, very simple Sería muy sencillo if God could have asked one of the prophets to write in one of the books of the Bible, que Dios mandara a un profeta que escribiera en la Biblia. listen, put the name Baptist Church in the Bible. Mira, pon la palabra bautista, iglesia bautista en la Biblia. Or put the name Roman Catholic in the O Bible. ponen la palabra de Dios, la palabra iglesia católica romana. Or put the name Jehovah Witness in the Ponen Bible. en la Biblia los testigos de Jehová en la Biblia. Or put the name Seventh-day Adventist in the O Bible. más bien pon la iglesia adventista del séptimo día. Friends, that would be very easy. Sería muy fácil. We could go directly to that church Simplemente vamos a esa iglesia. Se because acabó. that's what the Bible Eso es lo says. que dice la Biblia. But God didn't do that. Pero Dios no hizo eso. You know, God inspired the prophets Dios inspiró a los profetas to write two identifying marks. para escribir dos marcas de identificación. That's the only indication we have in God's holy word. Son la única indicación que tenemos en toda la Biblia.
which is God's true church. para identificar la verdadera iglesia de Dios. Now, friends, you and I, when we see those two identifying Y marks, cuando tú encontremos esas dos marcas de identificación, we have to go looking around. tenemos que buscar. And we have to ask the church, do you have these two identifying Y marks? hay que hablar a los pastores. Tú tienes estas dos marcas identificatorias. If they do, and they say yes, then that's God's church. Si dicen sí las tenemos, entonces esa es la iglesia de Dios. But if they only have one identifying mark, Pero si solo tienen una de las dos, that's still not the two complete identifying marks. no son las completitas. So we have to look for a church that has two identifying Hay marks. que buscar la iglesia que tenga ambas marcas Because that's identificatorias. the only indication God's word gives us. Es la única indicación que nos da la Biblia. Very quickly, I'm going to go through this pretty quick, so just follow me. Sígame rápido, por favor, el tiempo se nos acaba. But through God's holy word in the study tonight, there are four battles. Pero hay 4 batallas que vamos a estudiar en la Biblia. Four battles that took place between Jesus Christ and Satan. 4 batallas entre Cristo y Satanás. And through these four battles, we will find the two identifying marks. Y a través de esas 4 batallas vamos a encontrar las dos marcas identificatorias. Then we have to go looking for a church that fulfills these two Y identifying luego marks. tenemos que buscar la iglesia que las cumple. Okay, are you ready? Follow me. ¿Están listos? Vamos. First battle number 1. Batalla número 1. The Word of God says in the book of Revelation, chapter 12, that there was a war in heaven. En Apocalipsis dice que hubo una guerra en el cielo. Now, it wasn't a war with cannons and rifles and No bombs. era con bombas o con cañones o pistolas. It was a spiritual war Era una guerra espiritual between Christ and Satan. entre Cristo y Satanás. But the Bible tells us again here in Revelation 12 Dice aquí en Apocalipsis 12. that there was a war between Michael. Now, Michael is Jesus Se le Christ. llamó a Jesús Miguel. And between the devil, Y, Satan. y entre el dragón Satanás. But the Bible says it's Jesus Christ won the war and the devil was thrown out. Y dice que Jesucristo ganó la guerra y él no pudo estar más en el cielo. And the Bible also tells us very, very clearly También dice claramente la Biblia that 1/3 of the angels, que una tercera parte de los a ángeles, third of the angelic host, de las huestes angélicas, followed in the footsteps of Satan. siguieron las huellas de Satanás. Now, what was that battle about? ¿Y de qué trató esa batalla? Well, we have to go to the book Isaiah, chapter 14. Hay que ir a Isaías 14. Now, friends, don't forget Y no se olviden the biblical principle I taught you the other night. el principio bíblico que les enseñé la otra noche. To understand a teaching, to understand a doctrine of the Word of Para God. entender la doctrina bíblica. You remember that text in Isaiah chapter 28? Ese versículo Isaías 28. Precept upon precept, Precepto sobre precepto. line upon line, Línea sobre línea. here a little and there Aquí a un little, poco, allí un poco. and then put everything together. Y luego lo pones todo junto. That's what we're doing Es tonight. lo que estamos haciendo esta noche. And the book of Isaiah chapter 14 says that Isaías 14. Lucifer, Lucifer. his name was called Lucifer, Su nombre era Lucifer. light of the morning. La luz del alba. He was a created being. Fue un ser creado. God created him. Dios le creó. And then the Word of God tells us in the book of Ezekiel, chapter 28, Luego dice en Ezequiel 28 the Bible says that Lucifer was a seal of perfection, full of wisdom. que Lucifer era lo consumado de la perfección, lleno de sabiduría, He was perfect in beauty. acabado en hermosura. Can you imagine, friends? ¿Se lo imaginan? I mean, the Word of God continues to tell us here in verse Y en 13. el versículo 13 sigue diciendo: The prophet Ezekiel says, You were in Eden. estuviste en Edén, You were the anointed cherub. fuiste el querubín ungido, He was the leader of all the angelic hosts. fue el líder de todas las huestes angélicas, He was a beautiful angel. fue un ángel hermoso. That's what the Word of God Es lo que says. dice la Biblia. And he had wisdom. He was full of wisdom. Estaba lleno de sabiduría. And the Word of God says in verse 15, Dice en versículo 15: Prophet Ezekiel says, You were perfect the day you were created. fuiste perfecto en el día que fuiste creado. Verse 17 tells us, Versículo 17 sigue diciendo: But your heart was lifted up because of your beauty. pero tu corazón se levantó a causa de tu hermosura. Oh, friends, Amigos, there's a great lesson here for us. hay una gran lección para aprender. The pride, El orgullo, the sin of el pride, pecado del orgullo was the thing that brought Satan down, Lucifer down. es lo que hizo caer a Satanás. So you be careful with that word pride. Tengan cuidado con el orgullo. And you be careful how much time you spend in front of that mirror. ¿Y cuánto tiempo ustedes pasan delante del espejo? Friends, pride.
Amigos, el orgullo. Again, I should have looked down. Tenía que haber visto para abajo cuando dije eso. So don't go out of the church saying, "Did you see Elder Castillo was Así looking que at no me?" digan, no va a creer lo que dijo el pastor Castillo. No, friends. No, amigos. Let's not follow in the footsteps of No Lucifer. sigamos las huellas de Satanás. But it was a sin of pride Pero fue el pecado del orgullo that brought him down. que le hizo caer. He wanted to be like Jesus Christ. Él quería ser como Jesús, He wanted to be like God the Son. como Dios el Hijo. And that cannot happen. Y eso no puede ocurrir. So, friends, who won the first battle? Así, ¿quién ganó la primera batalla? Between Jesus Christ and Entre Cristo y Satan? Satanás. And Jesus Christ won. Jesucristo ganó. The second battle. Segunda batalla. Matthew chapter 2. Mateo 2. When you have time, you go and read Matthew chapter Leanlo 2. cuando tengan tiempo. It's a story that we review every Christmas time La repasamos cada Navidad. about the story of the birth of Jesus La Christ. historia de cómo nació Jesús. You remember, Se la recuerda. being that the Lucifer or Satan had lost the first battle, Ya que Satanás perdió la primera batalla. when Jesus came to this earth to be born, Cuando Cristo vino a esta tierra a nacer, you remember the story. ¿se recuerdan la historia? The wise men from the east came to Jerusalem. Los reyes magos del oriente vinieron a Jerusalén. And what were they looking for? ¿Qué buscaban? They were looking for Jesus, that baby child, the king of the Jews. Buscaban a Jesús, el rey de los judíos. They went to Herod, the Bible says. Fueron a Herodes, dice la Biblia. Well, Herod didn't know anything about it, but he got a little Él no jealous. sabía nada al respecto, pero que se puso como que celoso. And what did the Herod do? ¿Qué hizo Herodes? Herod told the wise men, "Listen, go find the child and tell me where he is so I can go worship Le him dijo too." a los sabios, a magos, dígame dónde está el niño para que yo también le adore. But Herod did not want to worship Pero him. él no le quería adorar, Herod wanted to kill the baby él quería child. matarlo. And you remember the story how an angel Conoce la historia como un ángel. appeared to Joseph and told him, Le apareció flee José y from, le dijo, flee from Bethlehem and go to Egypt. huye de Belén a Egipto. And what did King Herod do? ¿Qué hizo Herodes? The story says Dice la Biblia. that Herod gave an order to kill all the babies. Dio una orden para matar a todos los niños. And the Bible says Dice la Biblia. that the Virgin Mary brought a man-child Que la Virgen María traería a un varón who would rule all the nations. que reinaría sobre todas las naciones. And Jesus Christ, it is true, he died on a cross. Y es verdad, Jesucristo murió sobre una cruz. He shed his blood for you and for me. Derramó su sangre por ti, por mí. But friends, that was prophesied. Pero eso fue profetizado. That was part of the plan of salvation. Ese fue parte del plan de salvación. And even though the evil one, Satan, Y aunque el enemigo mismo Satanás had part in his crucifixion, tuvo parte en su but crucifixión, that was God's plan. ese fue parte del The plan. Bible had prophesied that. La Biblia lo había profetizado. But there came a day when Jesus Christ ascended to heaven, like I studied with you the other night. Pero vino el día que Cristo ascendió al cielo, como les enseñé la otra noche. So, what Así que, happened? ¿qué ocurrió? Satan could not attack Jesus anymore Satanás ya no podía atacar más a Cristo, because Jesus ascended to heaven. porque Cristo ascendió al cielo. So, who won the second battle? ¿Quién ganó la segunda batalla? Jesus Christ. Jesucristo. Praise God, he's won Gloria two a battles Dios, que ha ganado already. dos batallas. Praise the Lord. Gloria a Dios. The third battle. Tercera batalla. This is where it gets a little more serious. Aquí se pone la cosa seria. In the third battle, friends, we have to go to the book of Revelation. Hay que ir al libro de Apocalipsis para la tercera batalla. And we find in the book of Revelation Aquí encontramos a prophecy that is very significant to us. una profecía de vital importancia. We have to understand that there are two books in the entire Holy Bible Hay que entender que hay dos libros en toda la Biblia that are prophetic que books. son libros proféticos. The book of Daniel Daniel and the book of Revelation. y Apocalipsis. Those are the two prophetic books we find in the Word of God. Son los dos grandes libros proféticos en la Biblia. And in those two books, the prophet Daniel, En estos dos libros el profeta Daniel and in the book of Revelation, the prophet John the Revelator, y Juan, el que escribió el libro de Apocalipsis, they use a lot of symbolism. utilizan mucho simbolismo. Now, here in the book of Revelation, we find two women. Aquí en Apocalipsis hay dos mujeres. One of the women is very pure, very clean. Una es muy pura, muy limpia. She has a crown of stars on her head. Tiene una corona de estrellas en su cabeza. And the Bible says that she's standing on sun and moon. Y dice que está vestida del sol con la luna en sus pies. But she's pure, Pero ella es pura, she's clean, es limpia and she's very lovely. y es muy hermosa. Now, in the book of Jeremiah, chapter 6, En Jeremías 6,
We have to understand, again, using the biblical principle, Utilizamos el principio bíblico, precept upon precept, precepto sobre precepto, line upon line, línea sobre línea, here a little and there a aquí little. un poquito, allá un poquito. In the book of Revelation, when the prophet John talks about a woman, what is he talking about? Cuando Juan habla de una mujer, ¿a qué se refiere? He already told us there's a pure, clean woman in the book of Revelation. Dice que hay una mujer pura y limpia en el But what Apocalipsis. is a woman prophetically speaking? Pero ¿qué representa una mujer en forma profética? Well, the prophet Jeremiah tells us very clearly. Aquí dice en Jeremías 6. I have likened the daughter of Zion. Comparé a la hija de Sión. Now, the daughter of Zion La hija de Sión symbolizes and typifies and means, signifies a church. significa una iglesia. Because the daughter of Zion to a lovely and delicate woman, he compares that. The prophet Jeremiah compares that. Compara a la hija de Sión como a una hermosa mujer. The daughter of Zion is a church. Es una iglesia la hija de Sión. But the prophet Jeremiah is comparing the church to a lovely and delicate woman. Pero Jeremías la compara a una hermosa mujer delicada. So, friends, when we study the book of Revelation and we find the prophet John the Revelator writing about a lovely woman, Cuando vemos que Juan habla de una hermosa mujer en Apocalipsis, he's telling us that there's a lovely church, a true church, a clean church. dice que hay una iglesia pura, una iglesia hermosa. But then John the Revelator in Revelation chapter 17, Pero luego en capítulo 17 de Apocalipsis, John the Revelator saw another woman. él vio otra mujer. And the Bible says Y dice la that Biblia, in the book of Revelation, chapter Apocalipsis 17, 17, that John the Revelator called this woman a great harlot. que la llamó una gran ramera, And she was sitting upon many waters. sentada sobre muchas aguas. Now, friends, many waters in prophetic terms means a lot of people. Muchas aguas simbolizan en forma profética And then mucha the rest of the gente. text tells Y us sigue diciendo el versículo, that this woman, this harlot, que esta ramera she has had fornication, committed fornication with many kings. ha cometido fornicación con los reyes de la tierra. Now, what does the wine of fornication ¿Qué mean? simboliza el vino de la fornicación? It means teachings, Son las enseñanzas, false teachings. las doctrinas falsas. So this harlot Así que esta ramera has promoted among the kings of the earth ha estado promoviendo entre los reyes de la tierra false teaching. enseñanzas falsas. And the Bible says, again here in Revelation Y 17, repite aquí en Apocalipsis 17 de la Biblia, that the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of her que fornication. los habitantes de la tierra se han embriagado con el vino de su So fornicación. what is John the Revelator trying to tell Así us? que nos está queriendo decir Juan, There's a lovely woman, a pure que woman, hay una mujer pura y hermosa, but there's also a harlot, a false woman, pero hay una mujer ramera falsa who has shared those false teachings with many people. que ha enseñado doctrinas falsas a muchas naciones. And the Bible says here Y aquí dice la Biblia that when the dragon saw that he was cast into the earth, he persecuted the woman. que cuando el dragón vio que fue echado sobre la tierra, persiguió a la mujer. What is John telling us? ¿Qué nos dice Juan con eso? That the devil is persecuting a church. Que el diablo está persiguiendo una iglesia. Because you see, the first battle between Jesus Christ and Satan, Porque entre la primera batalla entre Cristo y Satanás, Jesus won the battle. Jesús la ganó. In the second battle, Y en la segunda, the devil tried to kill Jesus when he was a baby, el diablo trató de matarle cuando era un nené, but he did not succeed. pero no pudo hacerlo. And the Bible says that Jesus ascended to heaven after his Y ministry. dice la Biblia que Cristo luego ascendió al cielo después de su So the ministerio. devil could not attack directly Jesus Así Christ. que no pudo atacar a Cristo directamente. So the book of Revelation chapter 12 is telling us very clearly, what did the devil do? Entonces, ¿cuál es la tercera opción del diablo? He went and persecuted the woman, a Fue y church. persiguió a la iglesia. La iglesia, la Now, mujer. friends, in Revelation chapter 12, Ahora, amigos, en Apocalipsis 12 the Bible tells us dice la Biblia that this woman que esta mujer who was being persecuted, this church who was being persecuted, estaba siendo perseguida por el diablo. God gave this church two wings Dios le dio dos alas, to flee to the desert. como una gran águila para volar. So al what does desierto. that mean? ¿Qué simboliza eso? That means that those who had been persecuted down through the ages had to flee. Que aquellos que habían sido perseguidos tuvieron que huir. This brings us to a period what is called the Dark Y nos Ages. trae el periodo llamado la Edad Oscura. Have you heard about the Dark ¿Han Ages? escuchado de la Edad Oscura, verdad? It was dark, all right. Fue muy oscura de verdad. Now, friends, Amigos, it doesn't come from me. no viene de mí. If you want to read a good book Lean un buen libro
And I know I've promised one or two of you the Great Les Controversy. prometí a un par de personas el gran conflicto. But when you get that book, Great Controversy, you read chapters 31, 32, 33, and 34. Pero lean capítulos 32, 3 y 4. And the author of that book clearly writes Y muy claramente dice el autor many things that happened during the Dark las Ages. cosas bárbaras que ocurrieron durante la Edad Oscura. And just let me briefly tell you, Les voy a resumir. some of those activities or events that took place in the Dark Ages. Una de esas actividades que tomaron lugar. The poor Christians who wanted to be faithful to the commands of God Los cristianos que quieren ser fieles a los mandamientos and de wanted Dios. to obey God in all things, Obedecer a Dios en todas las cosas. like Abraham did. Como hizo Abraham. They had to suffer. Tuvieron que sufrir. They were thrown into stadiums. Fueron llevados a los coliseos máximos. The story says that the stadiums were packed with Y people. dice que los coliseos estaban llenos, repletos de personas. They'd bring out the lions and the tigers. Sacaban a los leones y a los tigres. Now, friends, you know the tigers and lions aren't vegetarian. Y ustedes saben que ellos no son vegetarianos. So what would happen to the poor Christians? ¿Qué les pasaba a los cristianos? They'd be eaten up by the tigers and the lions. Eran comidos vivos por los That's leones. what Christians had to suffer Eso es lo que los cristianos tuvieron que sufrir. because they wanted to be faithful to God. Porque querían ser fieles a Dios. This was the Dark Ages. Esa fue la edad oscura. The story also tells us that people were roped and nailed to the cross, or their hands were tied to the cross, Que rather. personas también eran crucificadas They would start fires. y eran alumbradas con Poor fuego. Christians were burned alive. Eran quemados vivos. This was the Dark Ages. La edad oscura fue esta. But friends, the author in that book, Great Controversy, tells us Pero la autora de este libro, El Gran Conflicto, dice: there was a group that went by the name of the Waldenses. Have hubo you un heard grupo about the llamado de los Waldenses? valdenses. ¿Han escuchado de los valdenses? Now again, you get hold of that book, The Great Controversy. Agarren ese libro y leanlo. But the story says that the group Waldenses would go to the mountains of the Alps of Switzerland, Pero dice que vivían entre las montañas de los Alpes en Suiza and they would hide themselves in the caves in the y mountains. se escondían en las cavernas de las montañas. And you know what this group Waldenses did? ¿Y saben lo que hacían los valdenses? They were obeying the commands of God, Estaban obedeciendo los mandamientos de Dios. and they were studying the Word of God. Estaban estudiando la palabra de Dios. They had obtained the first translation of the Holy Word of God. Y ellos pudieron hacer la primera traducción a su idioma de la palabra The divina. story tells us that at nighttime Dice que durante la noche they would go into their se hideouts, escondían en sus escondites. and by the light of a candle, Y a la luz de una vela they would write out passages of the Holy Scripture. transcribían pasajes enteros de las Sagradas Escrituras. And the next day they would go out to the villages and secretly pass out these Y al papers to the siguiente día people. iban a las aldeas y pasaban en forma secretiva los papelitos. But God blessed them. Pero Dios les bendijo. And friends, they would memorize the books, entire books of Matthew, Mark, Luke, and John. Se memorizaban todos los evangelios de San Marcos, And they Lucas would y Juan, share these teachings with y others. compartían esto con otras personas. And even though the devil tried to persecute the church, Y aunque el diablo trató de perseguir a la iglesia and even though the devil tried to do away with the church, y trató de deshacerse de la iglesia, God protected his church. Dios protegió a su iglesia. There's a passage I want to read here real Hay un quick. pasaje bíblico, se los quiero leer. It comes from the church father Tertullian. Viene del gran historiador Tertuliano. He once wrote and said, the blood of martyrs is the seed of the church. Dijo que la sangre de los mártires eran las semillas de la iglesia. And friends, even though many Christians had to Y die, aunque muchos cristianos tuvieron que morir, the church father Tertullian wrote very clearly that the seed of martyrs spread the word around. que el gran historiador Tertuliano dijo que su sangre era como semilla. And it helped the church grow. Y de hecho hizo que la iglesia creciese. So persecution does help the church Que la grow. persecución hace que la iglesia crezca. And even though the devil tried to kill the Christians, Y aunque el diablo trató de matar a los cristianos, and even though many Christians had to die, y aunque muchos cristianos tuvieron que morir, but God saved his church. pero Dios salvó a su iglesia. The story tells us that there are many individuals around the Dice la world, Biblia que hay muchos individuos en el mundo, in en Africa, África, observing the commands of que God. observan los mandamientos de Dios. Out in the Asian countries, there were individuals Allá en Asia hay individuos obeying the word of que God. están obedeciendo la palabra de Dios. So in spite of the great persecutions, God protected his church. A pesar de la grande persecución, Dios está protegiendo a su iglesia. So who won the third battle? ¿Y quién ganó la tercera batalla? Jesus Christ. Jesucristo. Praise God. Gloria a Dios. He's won 3 battles already. Ha ganado 3 batallas. The last and fourth battle. La última batalla.
In the book of Revelation, Apocalipsis, chapter 12. capítulo 12. It's a key text. I hope you never forget it. Texto vital, no se lo pierdan. The Bible says, and the dragon was wroth with the woman. El dragón estuvo enfurecido con la mujer. So the devil is upset. He's mad. He's furious against the Y church que el diablo está enojado con la iglesia. and went to make war with the remnant of her Y seed. fue a hacer guerra contra el remanente de su simiente. Who's the remnant? ¿Quién es el remanente? We are the remnant. Nosotros somos el remanente. We are the ones that have outlived those great persecutions. Nosotros hemos vivido más allá de las grandes persecuciones. And the devil is upset with us. Y el diablo nos odia. He's furious with Está us. furioso con So, nosotros. oh, my brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I plead with you that every day you get on your knees and pray. les ruego que cada día se arrodillen y oren. And every day you study God's holy word. Cada día estudiemos la palabra de Dios. Because the devil is furious with us. Porque el diablo está furioso contigo. That's what the Bible Es says. lo que dice la Biblia. The devil went to make war with this woman, with this church. Fue a hacer guerra contra esta mujer, la iglesia. And here it is, Y friends. aquí está, amigos. Here are the two identifying marks of Aquí this están las church. dos marcas identificatorias de la iglesia verdadera. Number one, which keep the commandments of God Número uno, aquellos que guardan los mandamientos de Dios. and have the testimony of Jesus Y Christ. número dos, aquellos que tienen el testimonio de Jesucristo. These are the two identifying, distinguishing marks of God's true church. Estas son las dos marcas identificatorias del remanente de Dios. This church will obey not 8 or 9 commands, it obey 10 commandments. Esta iglesia va a obedecer todos los 10 mandamientos, no solamente 9 u 8. And it has the testimony of Jesus Y Christ. tiene el testimonio de Jesucristo. What is the testimony of ¿Qué Jesus es el Christ? testimonio de Jesucristo? Revelation chapter 19 verse 10 says, Apocalipsis 19:10. and it's a passage that where John saw an angel before him, Juan vio un ángel delante de él. and John bowed down to the angel. Juan se postró ante el ángel. The Bible says that John told the angel, no, get up. Le dijo el ángel a Juan, no, tú levántate. You don't worship me, you worship A God. mí tú no me adoras, tú adoras a Dios. I'm just a servant like you. Yo soy un consiervo tuyo. But this angel told John Pero este ángel le dijo a San Juan, what the testimony of Jesus Christ que es el is. testimonio de Jesucristo. You see it there in the last two Ahí lo ven en la lines. pantalla. The testimony of Jesus is El testimonio de Jesucristo es the spirit of prophecy, el espíritu de profecía, the gift of prophecy. el don de la profecía. The God's true church would have these two identifying marks. En la iglesia final remanente de Dios va a tener estas dos marcas identificatorias. It was going to love and obey God's 10 commandments. Va a amar y obedecer los 10 principios de los 10 mandamientos. And it was going to have the testimony of Jesus. Y va a tener el testimonio de Jesucristo. And it was going to be fully obedient to the Lord Jesus Y va a ser Christ. 100% obediente a Jesucristo. Now, friends, I'm not here to talk about any church. Amigos, yo no estoy aquí para hablar de cualquier iglesia. To me, I think it's disrespectful and unprofessional. No creo que es profesional y es mucha falta de respeto. But, friends, I owe you the truth tonight. Pero yo les debo a ustedes la verdad. Do you want me to tell you the truth? Ustedes quieren que les diga la verdad. Now, the only church that I have found La única iglesia que yo he encontrado that has these two identifying marks que tienen estas dos marcas identificatorias is the Seventh-day Adventist Church. es la iglesia adventista del séptimo día. Amen? Amén. That's the only church that I have found that has these two identifying marks. Es la única iglesia que he encontrado que tienen estas dos marcas identificatorias. Now, my brothers and sisters, I love the Baptists. Amigos, yo amo a los bautistas. Down through my ministry, I've had Baptist Yo he friends. tenido muchos pastores amigos bautistas. But they don't have these two identifying Pero marks. no tienen ambas marcas identificatorias. I love my Baptist brothers and sisters. Amo a mis bautistas mucho. Have you ever talked to them about the love of Jesus? Han hablado con ellos del amor de Jesús. Oh, my friends, they are in love with Ellos Jesus. están enamorados de Cristo. But you ask them, well, if you're in love with Jesus, why don't you keep the Pero commandments? hace la pregunta, oye, si lo amas, ¿por qué no guardas los mandamientos? Because the word of God that I studied with you last night, Porque el tema de anoche, por ejemplo, Jesus Christ wrote, if you love me, keep my commandments. Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. The Pentecostals. Los pentecostales. I love my Yo Pentecostal amo a brothers mis and amigos sisters. pentecostales. I've had good friends of Tengo Pentecostals. muchos buenos amigos. I love their pentecostales. enthusiasm in church. Su entusiasmo en la iglesia. I mean, you can tell with their enthusiasm they have fallen in love with Ellos, Jesus. por su entusiasmo, te puedes dar cuenta que están enamorados de Cristo.
They get excited when we talk about Jesus. Están animados cuando hablamos de Jesús. You know what I like about our Pentecostal apostolic Y friends? saben que me gusta de mis amigos apostólicos y pentecostales. You go to a ball game. Tú vas a ir a un partido de fútbol. I haven't seen you, but I've seen many Ahora, Christians. no les he visto a ustedes en forma particular, pero And he they're visto muchos jumping up cristianos and down and they're clapping. que cuando su equipo gana están brincando y aplaudiendo And they show some emotion. y muestran emoción. That's our Pentecostal apostolic Son friends. nuestros amigos pentecostales y apostólicos. But when we come to church, Pero cuando venimos a la iglesia, many times I don't see a lot of excitement when we talk about Jesus. algunas veces en cierta iglesia no veo mucha emoción cuando hablamos de Jesús. My Jehovah Witnesses, brothers and Mis sisters. hermanos testigos de Jehová. My wife has relatives who are Jehovah Mi Witnesses. esposa tiene parientes testigos de Jehová. Lovely people. Gente buena. I love to visit with them. Me gusta visitarles. But they don't have these two identifying Pero no marks. tiene estas dos marcas identificatorias. Our Roman Catholic brothers and sisters. Nuestros hermanos católicos romanos. Friends, the thing I love about our Roman Catholic brethren and Lo sisters, que yo amo de los católicos. have you ever been to their church? Have you ever visited one of their Han churches? visitado una de esas iglesias. The reverence they have in their churches La is amazing. reverencia que tienen es increíble. I wish many times we'd have that type of reverence in our A veces churches. me gustaría ver ese tipo de reverencia en nuestras iglesias. But friends, they don't have these two identifying Pero no marks. tienen estas dos marcas identificatorias. There's only one church, Solo existe una iglesia. and it's a Seventh-day Adventist church. Iglesia adventista del séptimo Now día. let me tell you, my brothers and sisters, Te voy a decir, mi hermano y hermana. and I'm going to be very honest and truthful with you, Voy a ser with you tonight, muy honesto con ustedes esta noche. because I leave Saturday. Porque yo me voy el sábado. So if you get mad at me, you go looking for me in Loma Así Linda. que si se enojan conmigo, estoy por allá en Loma Linda. The name in itself will never save you, never save me. El nombre de una iglesia nunca te va a salvar ni a ti ni a mí. We carry the name now to identify us from all the other churches. Tenemos un nombre para identificarnos de las otras iglesias. And praise God for that. Y gloria a Dios por eso. But I'll tell you, this church is not perfect Pero les digo, esta iglesia no es perfecta. because you're a member of the church and I'm a member of the Porque church. tú no eres perfecto y porque yo no soy perfecto. And you and I are not perfect. Y somos miembros de esta iglesia. But let me tell you something. Pero les digo una cosa. The message is pure. El mensaje sí es perfecto. Did you hear what I said? ¿Escucharon lo que dije? The message is pure El and clean. mensaje es puro. You and I might not be pure. Quizás tú y yo no seamos tan puros que digamos. That's why we come to this hospital, spiritual Por eso, hospital. en nuestro hospital cada sábado. Friends, the Word of God, and I end with this. Termino con esto, dice la palabra. The de book Dios. of Revelation, chapter 18 says, Apocalipsis 18 dice. and it's a plea from Jesus Christ, our Lord and Savior. Es un llamado directo del corazón de Jesucristo. Jesus Christ tells Él nos us, dice, hace la pregunta. Jesus Christ tells us, Jesucristo nos dice, come out of her, salí de ella, come out of her, my people, salí de ella, pueblo mío, so you will not be participants of the plagues. para que no seáis participante de las plagas que vienen. Oh, my friends, I appeal to you tonight. Amigos, les pido y les ruego esta noche. Let us pay close attention to the appeal of God. Pongamos atención al llamado de Dios. Come out of her. Sal de ella, Come out of all those false teachings. de esas enseñanzas falsas. And friends, maybe you have not had the opportunity to study like other people Y have. quizás no has tenido tú el privilegio de estudiar todas las cosas como otros. And we can understand Y that podemos entenderlo. because maybe your grandparents Quizás tus abuelos, and great tus grandparents tatarabuelos, and great grandparents tatarabuelos. didn't have the privileges that you and I have No today. tuvieron los privilegios que tú y yo tenemos hoy en día. No wonder. Con razón, No wonder they didn't teach their parents and their parents con razón no le enseñan a sus hijos y a los hijos de sus hijos to be faithful and how to be faithful to God. para ser y cómo ser fieles a Dios. And Jesus Christ says, come out of her. Pero Cristo te llama y te dice, sal de ella. And friends, it might be hard, Quizás sea difícil, but Abraham did it. pero Abraham salió. He obeyed God, Él obedeció a Dios and God blessed y him. Dios le bendijo. Listen to the words of this song. Escuche las palabras de esta canción. Jesus, my Savior. Jesus, my Savior. Jesus,
when nobody cared. He loved me when all friends had failed me. He loved me, he answered my prayer. Jesus, I love thee. Jesus, I love thee. Jesus, I love thee. Jesus, my wonderful Lord. And someday my eyes shall behold me. And someday when my life is through, my Jesus will break through the eastern sky and welcome his children back home. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus is coming. Jesus, my wonderful Lord. Jesus is coming. Amen. Praise God. Praise God. Let's bow our heads as we pray. Inclinemos el rostro para la oración. Oh God, we've Santo come here Dios. this evening to hear your word. Venimos aquí a escuchar tu palabra, Dios. And thank you, oh God, for your Holy Spirit being present here with us. Te agradecemos que tu Santo Espíritu está en nuestro medio esta noche. And dear God, we've come to a study where each one of us has to make a decision. Y amante Padre, hemos llegado a un estudio con donde cada persona tiene que hacer una decisión. And sometimes these decisions aren't easy. Algunas veces estas decisiones no son fáciles, But oh God, help us to be like Abraham. pero ayúdanos a ser como Abraham. He didn't question you. Él no te hizo He preguntas. didn't doubt you. Él no te dudó. He obeyed immediately in what you'd asked him Te to do. obedeció inmediatamente lo que tú le Now pediste. tonight, Esta noche, Señor, oh God, you have asked us tú nos has pedido, Señor, through your holy word, por medio de tu santa palabra, come out of her. salí de ella, Come out of those false de teachings. salir de esas falsas enseñanzas, Come out of all those de things todas esas cosas that are not according to my que no word. son de acuerdo a mi palabra. And oh God, we want to respond in a positive way to you. Y queremos responder en forma positiva esta noche. I'd like to make a pause in this prayer right now. Quiero hacer una pausa en esta oración. There are individuals who this coming Sabbath Hay individuos que este mismo sábado will be making a decision through the waters of baptism. van a hacer una decisión al ser bautizados. I'm going to ask those individuals to come forward. Voy a pedir por favor que estos individuos vengan al frente. Ven al frente. Amen. Gloria a Dios. Amen. Gloria a Amen. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Praise God. Praise Gloria a God. Dios. Aleluya. Praise Gloria a God. Dios. Praise God. Gloria a Dios. Friends, as we pause in this prayer, is there anyone else tonight Al pausar en esta oración, ¿existe alguna otra persona? that has heard the Holy Spirit speak to you? Y tú has escuchado que el Espíritu Santo te está llamando a tu corazón. Friends, do not reject the voice of God. No rechace la voz de Dios. That is very Es dangerous. muy peligroso. Is there someone else who would like to come forward ¿Alguna otra persona que también quisiera venir aquí al frente? and make their decision? Hacer su decisión. Jesus Christ asks you, come out of her. Escuchaste que Jesús Come te dijo, out of those teachings, false teachings. sal de esas enseñanzas falsas. Vente ahorita, ven. Come out of all those sins. Sal de esos pecados, déjalos atrás, ven. Would you like to step forward tonight? ¿Te gustaría venir al frente?
Don't reject the appeals of the Holy No Spirit. rechaces el llamado del Espíritu Santo. Is there someone else? ¿Existe alguna otra persona? Amen. Praise Amén. God. Gloria al Praise Señor. God. Gloria al Come Señor. forward, my brother. Venga al Praise frente, God. hermano. Dios lo bendiga, hermano. Amen. Gloria Amen. al Señor. Gloria al God. Señor. Praise God. Gloria al Señor. Is there someone else that maybe a little later would like to take a stand for Jesus Christ? Quizás tú quisieras tomar una decisión por Cristo para hacerlo un poco después. And you'd like to come forward right now. Y tú quieres venir al frente para demostrarlo hoy. Someone else before we close this Antes appeal. de cerrar este llamado esta noche, ven al frente. Let's continue in prayer. Sigamos en oración. Oh God, we thank you for these precious souls who have come Padre, te forward. agradecemos por estas hermosas almas que han venido aquí. You know their hearts, you know their lives. Nuestros corazones, sus vidas. We thank you for them. Te agradecemos por ellos. They have heard your call, come out of her, my people. Ellos escucharon tu voz salir de ella, pueblo mío. Thank you, oh God, Gracias, Señor, that they have not rejected que no han your rechazado appeal. tu llamado. There are others here in this sanctuary Y habrán otras personas aquí en ese santuario. that no doubt are fighting among and within themselves. Están con luchas aún dentro de sí mismos. Oh God, please Padre Santo, por favor. do not give them peace No les des paz until they throw your lot to Jesus Christ. hasta que ellos entreguen a tu Hijo Jesucristo. Bless us now. Bendícenos ahora. Bless these dear souls who have come forward. Estas hermosas almas que han venido al frente. We would ask in a special way, oh God, that you'd send your holy angels Pedimos que le envíes tus santos to ángeles walk by their side. que caminen a su lado. We ask it all in Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. Amen. Amen. Amén. Amén. You can Gloria be al seated. Señor. Gloria You a can be Dios. seated. Se pueden God bless sentar. you. Muchas God gracias. bless Dios le bendiga. Gloria a Dios. Meeting this evening. Bring us back safely tomorrow. In Jesus' name. Amen.